Ini adalah Dr. Indrawan Nugroho, Dr. Indra. Ahlinya udah macem-macem. Cuman gue tuh mau bahas satu hal yang selama ini mengganggu pikiran gue ketika nonton video lu tentang metaverse. Lu kayaknya seneng banget ngomong tentang metaverse. Gue kok serem ya? Masa hidup kita nanti akan ada di dunia Matrix gitu kan? Dan Facebook berapa juta dolar? 10 juta dolar. 140 triliun. Oke. Untuk tahun 2021 aja. Anjir, berarti nanti akan nambah lagi. Iya pasti. Dan banyak company yang buat. Iya. Oke. RPG, Iya, kalau kita suka main game RPG. Roblox. Nah, ya, Roblox itu dipandang sebagai metaverse versi awal. The Sims. The Sims ya, The Sims. Cuman ada sedikit punya batasan kalau The Sims. Kalau Roblox, kemudian Epic itu punya Fortnite, itu game juga ya. Nah, itu metaverse sebenarnya. Kita susah nih mau pasang billboard di dunia nyata gitu ya, karena harganya mahal banget gitu. Kita bisa pasang billboard di metaverse gitu. Dan sekarang ini bahkan ada salah satu metaverse ya, yang sekarang lagi populer, Decentraland. Kemudian ada lagi Sandbox. Di Sandbox itu atau gini ya, kayak Roblox itu mas. Roblox tahu kan ya? Tahu. Anak gue main. Nah, Fortnite tahu kan? Tahu. Nah, ya persis kayak gitu. Jadi Fortnite itu satu metaverse sendiri, Roblox satu metaverse sendiri. Dimana karena banyak orang yang bermain di sana, kalau gue pasang baliho di sana atau gue pasang billboard di sana, orang akan lihat billboard tersebut. Dan kita bisa beli tanah di sana, yang di tanah itu kita pasang billboardnya. Dan kita jual billboard itu ke brand. Jadi tiap ada orang lewat depan billboard kita kan, itu kan eyeballs. Karena tanahnya sering dilewati orang. Iya. Dan sekarang tuh orang udah pada beli tanah di salah satu metaverse yang ada sekarang ya Sandbox namanya. Itu big brand udah ada di sana semua mas. Serius? Adidas, Nike, udah ada di sana semua. Berarti ini kan seperti game FIFA, sepak bola FIFA, terus ada brand olahraganya di game tersebut kan? Iya. Because they sponsor the game misalnya. Tapi sekarang gitu. Jadi itu benar-benar kayak dunia nyata. Cuman bedanya itu virtual gitu. Dan semakin banyak usernya, semakin banyak penduduknya metaverse itu, harga tanah itu pasti akan naik. Maka sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang invest beli tanah digital di metaverse. What the fuck, dude? Karena nanti diperkirakan harganya akan naik pasti. Contoh paling sederhana gini, Facebook tuh kan sekarang kan hampir 3 miliar orang yang ada di Facebook. Ya itu penduduk dunia tuh. So imagine ketika metaverse-nya Facebook beneran nanti kejadian. Kira-kira let's say di situ ada 3 miliar orang hidup di metaverse-nya punya Facebook. Nah, itu
the way we make money dari metaverse-nya, the way Facebook atau Meta makes money dari metaverse-nya, Selling the properties. wah, luar biasa. Selling the properties itu baru the beginning. Sekarang ini kan karena metaverse masih kosong, Mas. Penduduknya masih belum banyak. Tapi lapak-lapaknya udah dijual. Dan ini orang tuh berlomba-lomba beli lapak. Tahu musisi Snoop Dogg? Tahu. Nah, dia beli tanah di salah satu metaverse yang ada sekarang, namanya Sandbox, dan dia bangun mansion di sana. Dan tebak harga lapak-lapak tanah digital di samping rumahnya Snoop Dogg. Berapa tuh harganya? Yang terakhir tuh ada akuisisi tanah terbesar sampai 4,3 miliar US dollar. No. Itu tanah nggak ada barangnya. Itu cuma digital. Crazy. Karena memang ya imagine kalau kita hidup di dunia ini dengan satu bumi. Sementara begini, itu gue masih nyari duit begini gitu. Kita bikin podcast metaverse gimana? Kita bisa buat studio unlimited nanti di metaverse. Brand kayak Gucci, Dolce Gabbana, dia udah punya toko di metaverse, Mas. Jualan baju digital. Jadi kalau misalnya Kayak avatar, The Sims gitu. yes. Jadi avatarnya lu Gucci gitu. Iya. Dan itu cuman Mas Didi aja yang punya itu baju. Jadi benar-benar dibuat unik sama dia. Maka harganya tinggi. Itu pakai teknologi NFT ya. Jadi orang nggak bisa mengcopy itu. Oke, jadi gua bisa sombong bukan karena baju gua mahal, bukan karena jam tangan gua mahal, tapi gua sombong karena avatar gua menggunakan pakaian, baju dan sebagainya yang mahal. Iya, bisa. Mobil juga dong. Sama. Mobil juga gitu. Jadi sekarang itu banyak produsen di dunia nyata yang buat digital twin dari produknya. Sepatu Nike. Jadi kita nih bisa beli nih, gue beli sepatu Nike sekarang. Fisik ya gue beli. Tapi gue juga bisa beli digital twin dari sepatu yang sama. Supaya pas gue main di metaverse, gue bisa pakai sepatu yang sama. Gila. Pertama-tama metaverse itu sekarang belum ada ya Mas Dedi ya. Jadi ini Belum. masih berupa gagasan banyak orang tentang sesuatu yang di masa depan ini kemungkinan besar orang akan banyak hidup di sana. Banyak hidup di sana. Betul. Kalau sekarang kita bilang bahwa kan banyak orang, Mas Dedi pernah ngebahas di podcast Mas Dedi kan, banyak dari kita yang hidup di media sosial, ya dan itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh dan lain sebagainya. Betul. Ketika metaverse itu nanti benar ada, maka itu akan teramplifikasi. Sehingga ketika orang bilang bahwa nanti akan banyak orang hidup di sana, itu bukan sebuah exaggerations, tapi that Beneran. will happen. Ya. Jadi orang-orang nanti akan hidup di metaverse. Ya kita hidup di dua dunia. Secara fisik pasti kita akan ada hidup di dunia yang sekarang ini. Tetapi kita bisa bekerja, bermain, belajar, bersosialisasi di metaverse tadi. Saat ini tengah heboh di media sosial mengenai kehadiran gereja virtual di Metaverse. Dikabarkan bahwa gereja virtual ini merupakan yang pertama hadir dalam dunia Metaverse, bahkan dianggap sebagai sebuah pionir. Gereja virtual ini dirintis oleh Pastor DJ Soto di dunia Metaverse pada tahun 2016. Ide membuat gereja di dunia Metaverse kemudian diikuti oleh Life Church yang juga saat ini telah membuat gereja di dunia Metaverse. Pastor DJ Soto menceritakan bahwa saat ia memulai ibadah perdana di dunia Metaverse, ada 5 orang yang hadir. Hal tersebut memicu semangat Pastor DJ Soto karena melihat adanya potensi yang lebih besar di dunia Metaverse. Pastor DJ Soto menilai bahwa gerejanya di dalam dunia Metaverse dapat mendatangkan berbagai kalangan masyarakat.
Sementara itu, untuk ibadah perdana pada Life Church di Metaverse telah dihadiri sebanyak 97 orang. Hi, my name is DJ Soto, and I'm one of the pastors of Virtual Reality Church, one of the first churches to ever exist in virtual reality. As a matter of fact, I'm in virtual reality right now. These are my hands, and you're looking at this video from my point of view. Virtual Reality Church has a passion to spread the news of God's love by planting churches in virtual reality. We've already planted one, but we need your help to plant more churches. We're spreading the news of God's love to people all across the world. Listen to this story from one of our elders about a recent church service. What struck me was all the different people from different faiths, and from believers to agnostics and a lot of atheists. People came, they were curious, they wanted to know what it was all about. After the service, they stuck around. They walked around the church, they huddled up in groups, they were talking and having deep discussions. We believe that virtual reality is going to be the next technological revolution like the world has never seen. And we want to be a part of spreading the good news of God's love. Our dream is to plant more churches so that the whole world can hear the good news that God loves them. You made a way, yeah. Hey guys, hey, what's up guys? Change it in there and then from each week. Looks like we're gonna have one room tonight, according to G. All right, cool. Hey, what's up guys? What's up, Anna Marie? What's going on? How you doing? Hey, bro. What's up? Hey guys, welcome to VR Church. We're gonna get started real soon. Thanks for your patience. Hey, Leo. What's up, man? What's up? Hi, how are you? Yeah, if we have time after the service, I'd love to chat with you. That'd be awesome. Okay, yeah, I'll be here. Good. Perfect. Hey guys, just doing a sound check, check 1, 2, check sound check before the service starts. Give me some heart emojis if I'm coming in okay. Give me some sad ones if my connection is a little rough. All right, I got some good heart emojis, so I think my sound is all right. I'm going to turn off the megaphone. If you're new to church, we're going to get started in a couple minutes. So have you guys been to this before? Yeah. We're gonna get started here. Yo, what's up, Tyler? What's up, my man? What's up, buddy? Good to see you, man. See you in April. Yeah. We got to play some Overwatch, bro. That's pretty cool. Everyone you see here is an individual person in VR, as you can see all around the auditorium. There's no AI, there's no bots. These are all individuals. Pretty cool. I got you. I see you. Hey, Jit, what's up, man? Hey, good to see you, dude. I think you're muted, so if you click on that, yeah. All right, now I'm unmuted. Yeah, I can hear you. What's up? All right, guys, about a few seconds before church starts, feel free to come in and grab a seat. We got a lot to pack in today, so come on in. It's good to see you. Hey everyone, welcome to Virtual Reality Church. My name is DJ Soto. I'm the lead pastor of VR Church. It's good to see everyone. Wherever you're at, whatever part of the world you're from, you are welcome. Thanks for hanging out. We got a lot to do today, so we're just going to hop right to it. Let's go ahead and get started right now. With a broken heart, you bring me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than
Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Banyak yang bertanya, kenapa Metaverse? 1. Bisa ibadah di mana saja dengan experience 3D. 2. Bisa ketemu teman baru yang tidak terbatas tempat. 3. Siapapun kamu, apapun masa lalu kamu, tidak ada masalah. NDC Metaverse membuka kesempatan baru untuk menyebarkan firman Tuhan dengan cara yang relevan. Ikuti ibadah NDC Metaverse pada Minggu 6 Maret 2022 pukul 11. See you there!